truth, they don't have a case against Mazi Nnamdi Kanu. Of course, you know that had it been that Nnamdi Kanu is from the north or from the southwest, he will not be here today. They are doing him because he's from Igbo. Nobody should touch me. Allow me to express myself. It's my right. So Nnamdi Kanu is suffering this thing because he's an Igbo. He's from southeast. Those of you that are in the House of Assembly, Senate, bench warmers, will watch what is going on. At the appropriate time, we will tell you people that yes, the masses are watching you. Even if Nnamdi Kanu today stops today, there will be 10,000 other Nnamdi Kanu out there willing to take up the fight. And I must tell us that even my own children know that we are first of all Biafrans before we are Nigerians. Nobody can take that from us. We are first of all Biafrans before we are Nigerian. Just like you are Odudua before you are, or Yoruba before you are Nigerian. Just like you are Arewa before you are Nigerian. Nobody can take our identity away from us. So let Nigeria know this and know this. They should not manipulate the reports. Ekelekwa m unu. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si n'ụlọ ikpe Federal High Court nke dị n'Abuja wee pụta tata bụ Wednesday mkpụrụ ụbọchị nke 8 nke ọnwa Oktoba n'afọ 2025 bụ Wednesday 8 Oktoba 2025 dịka Mazi Nnamdi Kanu pụtara n'ụlọ ikpe ma unu mana anyị na-elebu anya na ndị ụlọ ikpe ga-ebinye aka n'akwụkwọ taa sị ndị DSS si hapụgodi ya ka eduru ya gaa ụlọ ọgwụ ma nye ya ọgwụgwọ zuru oke leta ya anya nke ọma mana dịka anyị si wee na-ahụ n'ihe onyonyo anyị ga-enyo anya na ya ugbu a site na bekee ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọkaiwu Mazi Nnamdi Kanu ị na-ahụ ebe a sụrụ ha wee na-akọwa na mgbe ikpeazụ ya bụ nwanne anyị pụtaburu n'ụlọ ikpe na ndị ụlọ ikpe Federal High Court gwara ndị ọrụ Nigerian Medical Association ha chịkọta nnyocha na nchọpụta niile emerela ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Mazi Nnamdi Kanu ma lelee ya mara ma ahụ ọka dị ya ma ndụ ọka nọkwa ya n'ime na-abịa dị n'ụlọ ikpe maka ikpe ka ọ si burugodi ya gawa ụlọ ọgwụ ma ha na-akọwa na ha pụtaziri n'ụlọ ikpe tata onye ọkaikpe wee na-akọwa na ha bụ ndị ọrụ Nigerian Medical Association achịtaghị akwụkwọ ahụ nke ndị ụlọ ikpe si ha chịta maka ya na ya bụ okwu na ebugharịala ya na ọ ga-abụzikwa na mkpụrụ ụbọchị nke 16 nke ọnwa Oktoba bụ 16th Oktoba nke afọ a. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka o si wee gaa n'ụlọ ikpe Federal High Court nke dị n'Abuja. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Hello everybody, today is the 8th of October. I'm here with one of the some of the members of the legal team. We just emerged from the closure of proceedings in the case of Nnamdi Kanu for today. The story is not going to be too long, it's very short. The prosecution made a motion, an application to adjourn this matter because the Nigerian Medical Association did not file the report that the court mandated it to file on the last adjourned date. And that report, the kernel of that report is actually to advise the court whether Mazi Nnamdi Kanu is fit for trial, or continuation of trial, and whether he deserves to be transferred to a hospital, i.e. the National Hospital. So that report was not in, so for that reason the prosecution made a motion, an application to adjourn the matter to another date, and the judge granted the application and adjourned the matter to 16th October. So on the issue of medical counsel, yesterday medical counsel sat on the issue that has to do with Professor Aj, and when I got the information, I went to that place because I've written a petition against the DSSS doctor, the one that never examined Mazi Nnamdi Kanu, and wrote a report. That was a couple of years ago, and nothing happened. Then I also wrote another one against the doctor that never examined Nnamdi Kanu, but had the audacity to depose 37 paragraph affidavit countering the report of Professor Aj. But surprisingly, they left my own petition and be treating another issue. I went there, confronted them with it, so they succeeded in intimidating me and harassing me with a petition against me at the FPDC. But that one is a different ballgame altogether. Now to the President, Mr. President, the President of Federal Republic of Nigeria, please, as a matter of urgency, direct Attorney General to discontinue this funny charge. This charge is embarrassing Nigeria the more, and the more they keep on
applying for adjournment. I know that they must have advised you, telling you that they don't have a case. I hear them saying. So in order to protect the integrity of Nigeria, please allow them to discontinue this particular charge, and so that Mazi Nnamdi Kanu will continue with his agitation. Address all those issues that gave rise to the agitation. Everything will calm down. Anything short of that, if Nnamdi Kanu is released, he's expected to continue with the agitation. That is the naked truth. There's no going back. And all those people that are dancing around you, praising you, they are deceiving you. They are making your government unpopular. We are the people that are helping your government, telling you the truth. Attorney General will not tell you the truth, of course. No, don't touch me. Attorney General will not tell you the truth. And any other person will not. We are the people that will tell you the truth. They don't have a case against Mazi Nnamdi Kanu. Of course, you know that had it been that Nnamdi Kanu is from the north or from the southwest, he will not be here today. They are doing him because he's from Igbo. Nobody should touch me. Allow me to express myself. It's my right. So Nnamdi Kanu is suffering this thing because he's an Igbo. He's from southeast. Those of you that are in the House of Assembly, Senate, bench warmers, will watch what is going on. At the appropriate time, we will tell you people that yes, the masses are watching you. Thanks and have a nice day. Yes, and we are saying that if they like, the government of the day should apply for record of proceedings so that they will realize the frivolity of the charges and the evidence already before the court. There is no reason for this prosecution. All the decisions of the court ought to be reviewed so that they will know the frivolity of what is happening before the court. Thank you. Well, thank you very much, all lovers of freedom. Please take a listening to what I'm saying. Nigeria is a country we all love and we want to love, but we cannot love this country unless this country begins to do equity, begins to do justice, and begins to do fair play and fairness to every citizen of the country. Chief Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu went into the Biafra civil war because of injustice. Now, Ralph Owazulike went into agitation for Biafra because of injustice. Today, Nnamdi Kanu is fighting the same injustice. And let me tell us, even if Nnamdi Kanu today stops today, there will be 10,000 other Nnamdi Kanu out there willing to take up the fight. And I must tell us that even my own children know that we are first of all Biafrans before we are Nigerians. Nobody can take that from us. We are first of all Biafrans before we are Nigerian. Just like you are Odudua before you are, or Yoruba before you are Nigerian. Just like you are Arewa before you are Nigerian. Nobody can take our identity away from us. So let Nigeria know this and know this. They should not manipulate the reports, because already we have already had the reports before they came, and when they examined Mazi Nnamdi Kanu, they even detected more inmates that even the previous doctor could not even see. So that when they are writing their report, they should not manipulate it, because we already had the report before even the actual report they are going to bring. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Amaghịzi m ebe m ga-ebido wee tinyewe ọnụ na okwu Mazi Nnamdi Kanu a, mana anyị ka ga na-ekwunu maka na onweghịzi ihe ọbụla m mara a ga-emenwu n'okwu a ugbu a. Ọ bụrụkwa maka ụlọikpe, onweghị ka m si ahụta ndị ụlọikpe ịnọgide wee sị na ha ekwerela ngwa sị tọpụ Mazi Nnamdi Kanu, maka na ha sịsị tọpụ Mazi Nnamdi Kanu, ihe ọ pụtara, ihe ndị ụwa ga-ajụ ha bụ ya bụ na unu ekwerela na onweghị iwu ọ dara, ma ha agaghị atụnwu Mazi Nnamdi Kanu nga maka na ha ejighị ihe ọbụla bụ ihe akaebe evidence ka a ga-eji wee tụọ ya nga. Ma ihe niile m hụrụ ka Mazi Nnamdi Kanu ga-esi nwapụta ebe ahụ bụ ma ndị Igbo ndị ọnụ na-eru n'okwu, ndị ahụ na-ekweghị ekwu okwu ka mgbe ha niile na-akpọtọ, ma ọ bụghị ma ha tinyere ọnụ n'okwu. Nka na-ekwu ya, ma ndị gọvanọ, ma ndị sinetọ so, ma ndị House of Rep, ma ndị eze na ndị igwe, ma ndị ụkọchukwu. Ka anyị tụleke n'ihe a nke ọma, gwakene m ka a ga-asị gị na ndị Igbo niile bụ ndị gbagotere na ihe ndọrọndọrọ ọchịchị bụ all Igbo politicians apụta, ma ndị otu Peter Obi ha o, ma Atọ Eze ha o, ma Ọji Ụzọ Kanụ ha o, ma Tiodo Ọjị ha o, ma Rochas Okorocha ha, mmadụ dịka Sullivan Chime ha, Chimaroke Nnamani ha, Ken Nnamani ha. Ndị ahụ niile bụ ndị gbagotere ndị ọnụ kara aka n'ala Igbo, ma ndị chiburula ma ndị ka na-achị achị ugbu a, ma ndị ụkọchukwu Fada Mbaka ha niile, ndị niile Igbo ji dị ebube, ma Ebuka Obi ha niile. Onye ọbụla pụta etinye otu ụbọchị
sị na ọ bụ na Aso Rock ka eje hụ Tinubu na onye na-anwụ anwụ ebe a onye eji bụ nwanne anyị nwoke. Kedụzi nke anyị ọ dị iche? Gwakene m ka ụdị ndị a niile ga-esi gbakọta aka ọnụ were otu olu kwuo okwu ka gọọmenti Naijiria hapụ ige ntị. Ngwana unu chetara ihe onyonyo nke m wetaburu unu ikpeazụ bụ ebe nwanne anyị nwoke bụ Right Honorable Obi Agụọcha bupụtara okwu gbasara ọnọdụ ahụike Mazi Nnamdi Kanu a na ụlọ omeiwu House of Rep. Unu hụrụ ka onye isi ndị House of Rep chọrọ isi wee gbochie ya ọnụ ka ọ kwụsị ikwu maka ya bụ ihe. Mgbe na-ajụ ọsọsọ ya bụ onye Igbo nọ na ya bụ House of Rep ụbọchị ahụ, kedu ihe mere na ndị Igbo ndị ọzọ akwụghị ọtọ ma kwado ya maka na ọ nwanne ha ka a na-ekwu okwu ihe a? Kedu ihe mere na ndị Igbo nọ na House of Rep na ndị Igbo nọ na House of Senate enweghị ike ịkpa si na ha ga-ebupụta ihe gbasara Mazi Nnamdi Kanu si ya dawa? Unu megodi ya eme, ọ bụrụzia na ndị unu na ha na-emekọ ihe bụ ndị isi Senate na ndị isi House of Rep si na agaghị ekwu ya bụ okwu na agaghị etinye ya ọnụ, unu demonstrate ihe a na-akpọ walking out, unu apụọ ebe ahụ si na unu esoghịzi na ihe ọbụla a na-akpọ ebe a maka na eji nwanne unu eji onye aka ya dị ọcha. Mana amaghị m ma ọ bụ na o nwere ihe ndị a niile ndị anyị na-ele anya ka ha kwuo okwu na-ekweghị ekwu okwu. Amaghị m ma ọ bụ na o nwere ihe ha ma anyị na onwe anyị na-amaghị. Mana ihe nka na-agwakwa ndị Igbo bụ oyi akwa asa ahụ mara onwe ya. Onye kpọba ya mkpọkọrọ agbata obi were ya kpopụ ahịhịa. Ịkpọ nwanne gị onye ara, ndị enyi ga-agbọ ya asọ. O teela aka anyị malitere tiwe mkpu maka mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo kamgbe a kpọchiri Mazi Nnamdi Kanu. Mana o nwekwa ihe ọbụla mere Mazi Nnamdi Kanu maka ụfọdụ ụmụnne anyị ndị bicha ebe dị iche iche na-abụghị ala Igbo na-eche na onweghị ihe gbasara ha, na ọ bụrụgodị na n'ala Igbo tipịa na onweghị ihe ọbụla gbasara ha. O nwekwa ihe ọbụla mere Mazi Nnamdi Kanu. Ihe a ndị gọọmenti Naijiria na ndị obodo Naijiria na-eme ya ugbu a, ha ka ga-emechakwa ya ndị Igbo niile. Onwe ihe ọbụla mere Mazi Nnamdi Kanu ma onweghị ihe ndị Igbo menwuru ugbu a, asị na Chukwu ekwela tụfịa, asị na onwe ihe ọbụla mere Mazi Nnamdi Kanu. Naanị oge ka oge ewe. Oge ga-eru mgbe ọ ga-abụ gị bụ onye Igbo ị na-agafe na Naijiria a na-atụ gị okwute maka na ama na enweghị mmadụ onwe ihe ụmụnne gị ga-emenwu. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'etu anyị si eme ya, denyere ebumnuche gị, otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na ka o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ka na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo apịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịara maka na share button. Ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.